So today we'll discuss fertilization. Fertilization in human. The last class we have already discussed the structure of sperm, structure of ovum, spermatogenesis, and oogenesis mechanism. And now we move to the very important vital process, and that is fertilization. So before starting, let's define what is fertilization. Please remember, fertilization is the process of mating, is the process of mating of sperm, and that sperm, you know, it is haploid, and ovum, and this ovum is also haploid, and as a result, due to this mating of sperm and ovum, it results in the formation of diploid zygote. Diploid zygote. Here, so this the possibility of fertilization is more if ovulation occurs at the time of intercourse. As per the menstrual cycle, we know ovulation takes place generally 14 to 15 days of the cycle, and during ovulation, if intercourse takes place, that results in fertilization, right? So, if we move to the place, to the একদম proper place টা যদি আমরা দেখি, so fertilization takes place at the ampullary ischemic junction. Ampullary ischemic junction of the fallopian tube. Fallopian tube, right? So fallopian tube সেই যে অ্যাম্পিউলা ইসমাস যে জাংশনটা ছিল সেই জায়গাতেই কিন্তু এই ফার্টিলাইজেশনটা মেইনলি হয়। And if we move to time of fertilization, please remember the ovum, the lifespan of the ovum is functionally is 6 to 7 hours. That means the life of ovum discharged from the Graafian follicle of ovary is 6 to 7 hours. Graafian follicle থেকে ovum বেরোলো and সেটা মোটামুটি ভাবে 6 থেকে 7 hours পর্যন্ত অ্যাক্টিভ থাকে, whereas the life of sperm discharged in the female genital passage is 72 hours, and female body তে vagina দিয়ে যখন sperm entry নিয়েছে সেখানে এই যে sperm 72 hours পর্যন্ত active the lifespan. But যদি আমি বলি that power of fertilization, that is very reduced, and the power of fertilization remains up to 48 hours. Clear? তার মানে 72 hours পর্যন্ত সে অ্যাক্টিভ থাকছে, but তার power of fertilization কে যদি আমি কনসিডার করি, that is 48 hours, whereas ovum এর ক্ষেত্রে it is 6 to 7 hours, right? So now we move to mechanism of fertilization. Mechanism of fertilization. Please remember, on the basis of its mechanism, it is divided into different pathways. The first stage, you know, the gamete formation. Gamete. The second stage is called arrival of the sperm. As you know, in the human body, the female gamete, ovum, is non-motile. Only the male gamete is motile. So, the sperm arrival is very important mechanism. The third stage is called
arrival of the secondary oocyte, because গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে যতক্ষণ না সেকেন্ডারি oocyte গুলো রিলিজ না হবে ততক্ষণ কিন্তু ফার্টিলাইজেশন প্রসেসটাও রান করবে না। So this is arrival of the secondary oocyte. The fourth step is very important step, and that is called capacitation. That is called capacitation. The fifth step is called contact of ovum and sperm. যেখানে এসে sperm আর ovum এর meeting হচ্ছে, contact of ovum and sperm, right? The sixth step is penetration. এখানে এই যে fifth স্টেপটাতে শুধুমাত্র sperm আর ovum they come in contact with each other, এখনো অবধি তাদের কিন্তু মেটিংটা হয়নি। So now the sixth step is called penetration. Penetration, right? And the seventh step, after penetration, now the formation of the male and female pronucleus. The formation of male and female pronucleus is write down the formation of male and female pronucleus, and the last step is fusion of this, fusion of male and female pronucleus, fusion of male and female pronucleus, right? So these are the 8 steps. Just repeat: gamete, arrival of sperm, arrival of secondary oocyte, the fourth step capacitation, fifth is contact of ovum and sperm, then penetration, then formation of male and female pronuclei, and the last step is fusion of male and female pronucleus. So if we move to the first step, gamete, we know the details of the gamete: male gamete sperm, female gamete ovum, and the sperm or the spermatozoa. The mature spermatozoa is made up of 4 parts. I hope you can remember: head, neck, body and tail. And the head part, the anterior portion of the head, contain acrosome, and this acrosome is the fusion of the Golgi body, and this acrosome shows the presence of the enzyme hyaluronidase. And after acrosomal part, that well-developed nucleus is present, and then chromatin construct that nucleus. But in contrast to sperm, ovum is too large size, and you know that ovum contain yolk, cytoplasm, nucleus, and other cytoplasmic organelles, right? So this sperm and this ovum are the functional reproductive unit, of the human reproduction. So now we move to the second step, and that second step is arrival of the sperm. Arrival of the sperm. So we know during intercourse about 200 to 300 million of sperms are discharged. 200 to 300 millions of sperms are discharged with semen, right? And that are released in the vagina of the female body, vagina of female. And that release
of the sperm is called insemination. Please remember that release of sperm in the vagina is called insemination. Right? So from this point, you have to remember this three part. Around 200 to 300 million of sperms are released with the semen that are released in the vagina of the female, and that release is called insemination. Right, Ipshita? So now, the third step, and that is called arrival of the secondary oocyte. Arrival of the secondary oocyte. দেখ ওখানে ফিমেল ওভারির যে গ্রাফিয়ান ফলিকলস গুলো ছিল সেই গ্রাফিয়ান ফলিকল সেকেন্ডারি oocyte কে রিলিজ করে, you know, from oogenesis process. So these secondary oocytes are released from the mature graphian follicle, and this secondary oocyte is received by the nearby fallopian tube and then sent to the fallopian tube by the movement of the fimbriae and their cilia. Say, for example, if this is a part of the fallopian tube, and if we consider this is the ovary, right, and these are the graphian follicles. So now this graphian follicle release secondary oocyte, and these secondary oocyte are captured by this fimbriae, right? So these secondary oocyte is captured by this fimbriae, right? And this fimbriae shows a continuous movement. So after capturing this ovum, now secondary oocyte shows movement, and they first move to the fallopian tube, and side by side they shows movement. Clear? So that is called arrival of the secondary oocyte, right? But please remember, until the secondary oocyte are received by the fallopian tube, fertilization doesn't take place. যতক্ষণ না সেকেন্ডারি oocyte এই fallopian টিউবে আসবে না, ততক্ষণ কিন্তু কোনো মতেই ফার্টিলাইজেশন প্রসেসটাও স্টার্ট হবে না, রাইট? তো তাহলে এই কারণেই আমরা বলবো যে আমাদের এই হিউম্যান বডির ফার্টিলাইজেশনে sperm with the help of semen আসছে, and you know semen is the secretion whitish fluid that contains that semen sperms গুলো, right? So তাহলে এবার এই সেকেন্ডারি oocyte এখন এই fallopian টিউবে রয়েছে, আর vaginal পাথে এই sperm গুলো রিলিজ হয়েছে, and now that sperm shows faster movement and they take part in capacitation. So let's start with capacitation. Just release the sperms. যেই মাত্র sperm গুলো female vagina তে রিলিজ হয়, they are not able to fertilize ovum. তারা vagina তে রিলিজ হয়েছে, but তারা কিন্তু এখনো ovum কে ফার্টিলাইজ করেনি, because they are not capable still now. তো vagina, uterine passage এই পুরো পার্টটা তাকে কভার করতে হবে, and after residing over 5 to 6 hours, long time in the female genital tract, the sperm
impairs the capacity to fertilize. তাহলে স্পার্ম রিলিজ হলো and তারপর প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টা ও ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্টে থাকে and after that ও কিন্তু reproductively active হচ্ছে, capable হচ্ছে ওভামকে fertilize করার জন্য। So now the sperm moves up from the vaginal passage of the female towards the uterus. তাহলে এটা যদি এই vaginal passageটাকে যদি আমরা ডিনোট করি, তো এখানে এই sperms গুলো রয়েছে, right? 200 or 300 millions of sperms are there, and now this sperm shows movement towards upper side, এখানে vagina থেকে ও এই uterus থেকে মুভ করছে, and during their movement most of them are destroyed in the passage. তাহলে দেখ এই কারণেই কিন্তু এত হিউজ অ্যামাউন্টে স্পার্মকে প্রোডিউস করতে লাগছে, and এই যে মুভমেন্টটা যখন হচ্ছে only a few thousand find their way into the opening of the fallopian tube. তো এখান থেকে এরা র্যাপিডলি মুভ করছে, আর এই র্যাপিড মুভমেন্টের সময় এখানে সেই এন্ডোমেট্রিয়ামের ওয়ালসটা রয়েছে, আর এই এন্ডোমেট্রিয়াম ওয়াল বা বিভিন্ন জায়গায় এদের মধ্যে একটা কলিশন হয়, and due to this collision most of the sperm gets deactivated, তারা আর মুভ করতে পারে না। only এই জায়গা থেকে few thousand of sperm that show find that entry of the fallopian tube. Clear? So out of them, এবার এখানে প্রায় ধর ওই 1000 কি 2000 মতো স্পার্ম গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে, বাট প্লিজ রিমেম্বার এখানে যদি ওই সেকেন্ডারি সাইটটা যদি থাকে, তো এই সেকেন্ডারি সাইটের সাথে মিট করবে only one sperm, right? So out of them only one sperm is called the feed sperm, সব থেকে able feed sperm, and that is able to fertilize the ovum. Actually এখানে কি হয় না, এখানে একটা uterine wall এর contraction হয়, as well as fallopian tube সেটারও contraction হয়, এর তার ফলে এই স্পার্মের মুভমেন্টটা হচ্ছে লেয়ার বাই লেয়ার, and as a result তারা কিন্তু মুভ করবে towards ovum এর দিকে, right? তাহলে এই যে জায়গায় এই মুভমেন্টটা, এই যে পাথওয়ে ধরে যে মুভমেন্টটা, এটাকে আমরা বলবো ক্যাপাসিটেশন, and during capacitation the glycoprotein and the cholesterol of the plasma membrane is released, and that causes modification in the membrane which result in easy secretion of acrosomal enzyme. তো এখান থেকে যখন এই স্পার্ম গুলো মুভ করছে, সেই স্পার্মের প্লাজমা মেমব্রেনের একটা চেঞ্জ হয়, আর সেই স্পার্ম গুলোর হেডের উপরের দিকে ছিল সেই অ্যাক্রোসোম, আর তখনই সেই অ্যাক্রোসোম গুলো এনজাইম রিলিজ করার জন্য ক্যাপাবল হয়, রাইট? তো তাহলে এই যে অ্যাক্রোসোম, now this acrosome shows the presence of some receptor sites, and they are exposed, and the sperm becomes active to penetrate the egg, and this phenomena of sperm activation in mammal is called capacitation. এই পুরো প্যাসেজ ধরে স্পার্ম গেল, and তারপর স্পার্ম যে প্রসেসে অ্যাক্টিভ হচ্ছে, ক্যাপাবল হচ্ছে ওভামকে ফার্টিলাইজ করার জন্য, and তার সাথে সাথে ওর অ্যাক্রোসোমাল পার্ট এনজাইম রিলিজ করতে ক্যাপাবল হয়, that is called capacitation. And remember এই ক্যাপাসিটেশনের জন্যই কিন্তু ওই 5 থেকে 6 ঘন্টা সময় লাগছে, রাইট? তাহলে জাস্ট ফর ব্রিফিং আমরা একটু দেখে নিই আবার। তাহলে ফার্স্ট 200 to 300 million of sperms are released in the vaginal passage, but তারা যেই মাত্র রিলিজ হলো তারা কিন্তু তখনই reproductively
মানে ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে ক্যাপাবল নয়। তারা মোটামুটি ভাবে এই প্যাসেজটাতে এই ভ্যাজাইনা টু ফ্যালোপিয়ান টিউব 5 to 6 hours টাইম ধরে থেকে যাচ্ছে। Why? Because they shows vigorous movement, upward movement. ভ্যাজাইনা থেকে তারা এই ইউটেরাইন ওয়াল বরাবর মুভ করছে, right? And during their movement, only few thousand sperm can find the entry of fallopian tube, because এখানে endometrium wall এ তাদের মধ্যে একটা collision হয়, and due to this collision most of the sperm gets degenerated, তারা নষ্ট হয়ে যায়। তো এইবার এই মুভমেন্টের সময়তে এই কিছু যে স্পার্ম গেল তাদের মধ্যেও আবার শুধুমাত্র একটা স্পার্ম গিয়ে ওভামকে ফার্টিলাইজ করবে, এন্ড যে স্পার্মটা ওই ওভামকে গিয়ে ফার্টিলাইজ করছে তাকেই আমরা বলছি ফিট স্পার্ম, সব থেকে স্ট্রংগেস্ট, সব থেকে ক্যাপাবল, রাইট? এন্ড এই সময়তেই তার মধ্যে একটা মডিফিকেশন হয়, এন্ড সেই মডিফিকেশনটা কি না, স্পার্মের যে মেমব্রেন ছিল সেই মেমব্রেনের মডিফিকেশনের ফলে অ্যাক্রোজোম গুলো এখন একটা এনজাইম, সেই অ্যাক্রোজোমাল এনজাইম হায়ালুরোনাইডেজকে রিলিজ করতে ক্যাপাবল। বাট যতক্ষণ না সেই এনজাইম গুলো ক্যাপাবল না হয় ততক্ষণ কিন্তু স্পার্ম ওভামকে পেনিট্রেট করতে পারবে না। এন্ড এই যে প্রসেসটা অ্যাক্রোজোমাল এনজাইম অ্যাক্টিভেশন ইজ কল্ড ক্যাপাসিটেশন, এন্ড তাই এই পুরো প্রসেসটা অ্যাক্টিভ হতে ওর 5 থেকে 6 ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ক্যাপাসিটেশন। ডান? ইজ ইট ক্লিয়ার? সো তাহলে